The image of a middle-aged man with slicked back hair appears before me. Those trademark black glasses can only belong to Nabu. He smiles boldly. セキュリティの制御権は私たちが掌握し直したよ。Nabu raises his hand as some kind of signal. Just then, walls begin to rise around us. Is he confining us? The nightmare from the time we died comes back to us. おいこら、なんてことするんだ。ここから出してよ。One wall turns into a monitor. 画像だけはつなげておくから、仲間がもだえ苦しんで死にゆくのを指をくわえて見物したまえ。なんて悪趣味な。あんたには人間の血が通ってないのか。この人でなし。まあそこでゆっくりしていてくれたまえ。お茶の一つも出してやれないのは申し訳ないがな。Self-satisfied, Nabu laughs loudly before disappearing. みんな、早くここから脱出するわよ。合点承知の助。って言っても、この硬さはね。弱音を吐いてないで、ともかくやりましょう。And so we all attempt to break out of here, when suddenly... 今度は何？ The activated monitor displays Enlil taking a surprise attack in the corner of a room. Or so we thought, but Enlil is a veteran. Right before impact, she takes the attack with her shield. The sword cuts into the transparent shield before stopping about 10 centimeters in. During that time, Equus desperately inputs a password. Password invalid. Security credentials not accepted. But he's instantly denied. くそ、これでもない。違う角度から探してみましょう。急がないとエンリルがやられちゃう。エクエス、早くロック解除してよ。わかってるって。A golden badge shines from the enemy's collar. Perhaps he's a leader among the pros. おのれ。Enlil throws away her transparent shield along with the man's sword. The impact of the shield hitting the floor sends his sword skidding away. 思い切ったことするな。そういうやつ、俺は好きだぜ。Enlil grasps her own sword with both hands and swings it down overhead. お酒Her enemy leans in. And not a moment later, Enlil kicks away the second sword. Now they both jump. どうすればいいの？くっそー。銃で狙うには相手が近すぎるぜ。None of the others with Miami can interfere with the nearby duel. 他にロックを解除する手はないのか。今からクラッキングのプログラムを作成するという手があるわ。鍵を開けるんじゃなくてドアごと突き飛ばすみたいな過激なやつをね。じゃあ普通にパスを探す組と一緒にプログラムを作成する組とに分かれた方がいいですね。そうね、私とミカでプログラムを作っていくわ。はい先輩、頑張りましょう。なんてすばしっこいやつだ。Enlil pulls back her sword and lunges with repeated killer-piercing blows. おりゃThe man leaps lightly into the air and lands on Enlil's blade. Did he kick down Enlil's sword with his weight and leg strength combined? やるな。How's that even possible? Even Enlil, of all people, is having a hard time. This is a fight amongst supermen. Password invalid. これもダメか。こっちはどうだ。もうさっきまでは普通に占拠できたのに。Despite their various efforts, the wall won't budge at all. マグダレン、そこの資料貸して。はい先輩。あとここの部分の組み込みお願い。わかりました。I draft the program at super speed.
Each minute, each second is precious. Please just get this program done quick. 無双眼竜が火に即短しかと目にしたかだが Enlil prepares a vicious strike, くそ but the man slips around her fist, retaliating with a backwards chop. Enlil grimaces as she takes the blow to her side, but endures it long enough to drop her elbow into the man's back. なる But the man stays in the battle and grabs onto Enlil's leg, bringing her down to the floor. Fist, elbow, knee, head. The two of them entangle and exchange blows. But perhaps due to their similar levels of ability, neither can land a fatal blow. できた We finally completed a program that should undo security. 私がやりますお願い Mika stands tall and starts up the program. OK 任せたわマグダレンはい先輩任せてくださいセキュリティ解除プログラム準備完了よし起動起動 We pray for the program's success from the bottoms of our hearts. Both Enlil and the man break out into a sweat. やるな貴様こそ They continuously unleash attacks while entangled, stifling the life out of each other. Tension hangs through the air. And then, リーダー危ない taking advantage of the combatants' gridlock, the ominous luster of a gun barrel points itself at Enlil's head. Thomas's bullet lands a direct hit on the enemy's skull. くそー But Thomas himself begins to bleed from a chest wound. なんてことなのここまで来てよくも The frenzied Enlil kicks the man flying with her legs. The man lands by Enlil's dropped sword. 運はこっちに味方したようだな Before Enlil has a chance to prepare her stance, the man swings down the sword. 覚悟くたばりやがれ Ningirsu shoots the man down just in the nick of time. エンリル様から離れたのがお前の運命の決まった瞬間だそれにこちとらには女神の加護があるんだ胸 Without batting an eye at the enemy dropping like a ragdoll, everybody rushes over to Tammuz. おいタムーズしっかりしろプログラム実行完了です壁が崩れていくやったーやりましたねリーダーよしこれで動けるようになったわ But if only we had undone the lock sooner, we might have been able to save Tammuz. おやおやせっかちさんだな素敵なショーの感想はどうだったかねナブおっと失敬ちょっといい気になりすぎてるんじゃないこれで勝ったと思うなよ俺たちは絶対任務を遂行してみせるできるものならやってみるがいいでは失礼 Nabu disappears after he's had enough of teasing us. Enlil holds her comrade in her arms. エンリル様ご無事で何よりタムーズおかげで私は助かっただから今は自分のことを心配しろお前はこんなところで朽ち果てていい男ではないしっかりするんだそうよ気をしっかり保って Everybody encourages Tammuz, but he just feebly shakes his head. もう目が見えなくなってきたそんなリーダー聞いてくれるかななんだ
言ってみろ。俺は IC の未来を熱く語るリーダーを一目見た時から強烈に惹かれた。幸運にも襲われ仕えることができ、そのうち俺はタンムーゼ、お前あなたに恋していることに気づいた。同時にあなたの心に俺が入り込む隙間などないことも。あなたは確かに強い男を感じる。だが傷ついてほしくなかった。あなたの心にいることが叶わないなら、せめてあなたの盾となりたかった。生きていてくれて本当に嬉しかった。今度こそ思いを叶えることができた。俺はこれで思い残すことはない。おい、目を開けるんだ。しっかりしろ。俺は夢を見てるのか。リーダーの顔がこんな近くにある。ああ、そうだ。俺はずっとこうしてもらいたいと願って。タムーズ。Tammuz's head slips down. Enlil embraces the empty shell that had held Tammuz's soul tightly, so very tightly. タムーズ、エンリル。 Mayumi stands still in shock, as if she can't believe the events that had happened before her eyes, as if time had stopped in this space. I couldn't do anything either. Nothing but watch as my disciple died a noble death. バカ野郎め！俺より先に行っちまいやがって！お前と一緒に IC の未来、新たな楽園を見たかったというのに。 His entire body quivers, no tears come out, but his shoulders cry in his eyes' stead. Eventually, Enlil stands up. お前にもらった命、無駄にはしない。 and lays Tammuz to rest in the corner of the passage. Flames burn in Enlil's eyes alongside her tears. おやすみなさい、タムーズ。お前の魂はいつでも俺たちと共にある。だからあとは任せて安らかに眠ってくれ。もっと違った形で出会えたらよかったのかもしれない。今はこれ以上言うまい。タンムーズ、またいつの日か会おう。約束だ。 Mayumi and the others bow in respect before disappearing into the hall. And then... いよいよね。 Many victims were lost on our journey here. The time has come to reward the lives lost along the way. いざアッシュールを解放する。え？それは What Enlil takes out from her chest is a rosary. A rosary whose sinister design seems to be the polar opposite of the rosary I received from One-sama and entrusted to Mayumi. Does that thing have a quantum computer key in it? お姉様、もう一度力を。 Mayumi grips her rosary too. Starting program. Now loading. アッシュールは
マルドゥークと再会する。そして新しい未来が開かれるのね。そう願いたい。Starting program. Done. Welcome to Asher. In that instant, I'm seized by an odd sensation. Gentle yet firm light engulfs my body. A sensation I've felt somewhere before. An enormous outburst of energy, diffusion of light, flood of life. That's right. This is... We can finally move from here. You were always there, weren't you? Various numbers and letters spread throughout the area. どういうこと？ The sea of symbols assembles into several columns of numbers. Each one projects a translucent hologram. They each gradually form distinct silhouettes. ここはどこだ？あれ？私たちって確か研究室で。窒素ガスで殺されたはずだったが。もう苦しくない。The holograms are suddenly thrown out into the real world, confused. すべてが再生されていく。ナノテクによる分子合成。それはバーチャル世界からリアル世界への進行。まさか事態はそこまで進んでいたのか。She appears to have understood something. The face of the one who had been cutting down everything with her sword is now clinging to the mask of fear that is an identity crisis. ねえ、ここはリアルなの？それともサイバースペース？もしかしてあの世なの？現実世界にしてはリアルすぎるし、かといってネット空間とも違う。The world of reality? No, it's already beyond the distinction of real space and cyberspace. The worlds are uniting. もしかして僕たち生き返ったの？いや、それとはまた少し違う。体にデータが入ってきているのを見ると、我々はこの新しい世界に馴染むために分子的に再構成されているようだ。After Asher rebooted and reunited with Marduk, did he apply quantum fluctuation to erase the boundary between real and virtual? ま、世界が何だろうとどうでもいいじゃないか。私たちは再び生を受けた。それが重要なことだ。そうね、こんな喜びってない。きっと私たちはこの新しい世界で生きるべく選ばれたんだわ。そうなの？やったー！これでまたみんなと一緒に遊べる！ The liberated nulls raise their voices in delight. Not as dead data, but as reconstructed people extremely close to who they were in life. Is this the power of quantum computers? Have we opened a forbidden door? Is this a good thing? I feel both euphoric delight and dreadful fear deep inside. Is it okay for this godlike technology to be entrusted to human hands? When I look to the side, away from the joyous crowds, I see one silent null looking something up as well. Judging by his attire, he must be one of the many researchers who perished during the computer's development. Searching. Displaying link destination. His search results come up. He immediately leaves the scene. My interest piqued, I peek into the security camera at his destination. 一歩遅かったのか。There lies Tamaza's fallen corpse. The researcher stands still, a complicated expression of pride and sadness mixed on his face. だが、やがて復活の時が訪れよう。
何これ、手のひらに数字が入ってくる。お姉ちゃん。 And then I, alongside the rest of Criminal, begin to reconstruct. The part of me that I had lent Mayumi for a long time tears off of her and comes back. Mayumi grabs her head and crouches down. The illusion that had adorned her body fragments and flows into me. おいユミ、しっかりしろ。ユミ大丈夫？ Mayumi slowly looks up. The visage of Ishtar is no longer on her. 康介君。ユミ、俺たちが見えるのか。はっきりと見えるよ。私たちはリアルスペースに再構成されたのよ。ミカちゃん。よ、ユミ、久しぶり。お姉様。何？その呼び方。Criminal's reunion, the rebirth of Shadow Nulls. The impossible was made possible. Is that the power of artificial intelligence? お疲れ様。みんなで応援してたんだから。見ていてヒヤヒヤしたわよ。ユミ、よく頑張ったね。無事でよかったわ。Right then. 感動の再会に水を差すようで悪いんだが。There stand two unknown researcher-like people. One of them has a beard and wears an attentive face. The other... お父さんなの？まさみ、まゆみ、今まで本当にすまなかったな。So he was the double's father, Professor Shinozuka. And then I feel as if I hear the sound of some sort of machine running in the distance.